Okay. Hello, I'm Robert Barr. I'd like to talk to you about the new man. Abooluganda amannya gange mpitibwa Bal njagala kwogerako gye muli. The Bible teaches us a lot about becoming a Christian. Bayibuli etusomesa ku kukomawo kwa Mukama waffe. Many people think the history is not important. Abantu abasinga balowooza nti ebyafaayo si bya mugaso. However, the history shows us the sinfulness of man. Naye ebyafaayo bitulaga okwonoona kw'omuntu. It also shows us God's love. Era ne bitulaga n'okwagala kwa Katonda bwe kuli. God created man in his image and gave him free will. Nti Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye. He could have made him a slave and forced him to serve him. Nti n'amuteeka wakati mu lusuku okufuga. However, he chose to give man the ability to have fellowship with him. Nti era Katonda yayagala okubeera n'enkolagano oba n'ensisinkananga n'omuntu. He gave man everything in the garden that he needed. N'amuwa buli kyonna kye yeetaaga mu lusuku olwa Eden. In order for man to be free to choose, there had to be a choice. Nti omuntu abeere wa ddembe n'okusalangawo ky'ayagala. God set a tree in the garden which was off limits. Naye Katonda n'assa omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku. He told Adam and Eve not to touch it. N'abagamba nti tewabangawo n'omu agukwatako. Penalty for disobeying would be death. N'abagamba nti naye be mujeema ne mugukwatako mujja kufa. Satan was very subtle in tempting Eve. Pardon? Satan was very subtle in tempting Eve. Nti naye omukemi najja n'akema kaawa. He tried to get her to think about what she did not have. N'atalina. He pointed out that she had everything in the garden except that one tree. N'agamba nti buli kintu kyonna twakiweebwa mu lusuku okuggyako omuti gwokka ogw'obulamu. That made her think that she was missing something. Kati nti awo omukemi n'alowooza nti oba oli awo alina kyafiirwako oba kyatalina. She forgot all about everything that she had. Nga yeerabira byonna bye yalina. All she could think about was what she was missing. Oba n'alowooza nti alina kyasubwa. Satan uses that today to get our eyes off all the blessings that we have. N'amugamba nti leero amawulire amawuluzi gazze amaaso gaffe gajja kuzibuka. He wants us to concentrate on what we are missing. N'amugamba nti omuti ogwo gwe musubwa. Second, he tried to get Eve to question God's word. Ekyokubiri n'agezaako okukemenkereza kaawa.
He asked ekigambo ekyokubiri her if God had really said that they could have everything. n'amugamba nti ddala Katonda yabawa buli kintu. He implied that God was withholding something from her. N'agamba nti Katonda yatuwa byonna. Satan told her they would not die if they ate the fruit. N'amugamba nti nedda, naye okufa temujja kufa. They would receive the knowledge of good and evil. N'abagamba nti naye bwe munaalya ku kibala ekyo mujja kufuna amagezi nga Katonda. He told Eve that God lied to her. Setaani n'agamba Kaawa, Katonda mulimba nnyo, yakulimba. He wanted to keep her from the pleasure of that fruit. Kubanga yayagala okweddiza ekitiibwa ku lw'ekibala kye. He told her that she would not be punished, but would actually benefit from it. N'amugamba nti n'okubonerezebwa temujja kubonerezebwa, wabula mujja kuganyulwamu. When Eve saw that the fruit was good for food, she gave it to Adam and Eve. Nti ate Kaawa bwe yalaba ng'omuti gusanyusa era gwegombesa n'amaaso, mbagirawo n'agukwatako. Satan uses the same tactics today. Era ke kakodyo ke kamu Sitaani kakozesa n'olwaleero. He tries to get us to question God's word. Agezaako okutukemenkereza okuyita mu bigambo bya Katonda. He also tells us if we disobey God, it will benefit us and we will not be punished. Era naffe atugamba nti bwe tunaajeemera Katonda, waawu, tujja kuganyulwamu nnyo, tewali kubonerezebwa. When they ate of the fruit, their eyes were opened. Era Kaawa bwe baalya ku kibala kino, amaaso gaabwe ne gasibuka. They realized they were naked and made fig leaves to cover themselves. Ne bakizuula, ne bakitegeera nga bulijjo batambulanga nga bali bukunya. The fig leaves might cover their shame, but it did not cover their guilt. Mbagirawo buli muntu n'atandika okuswalaswala, ne banoonya buli muntu kaki ke yeebikkako ku bwerere bwe. We may think we can hide our sin, but God knows. Ne balowooza nti bajja kukweka ekibi, Katonda aleme okukimanya. They heard God walking in the garden and hid themselves. Nti naye ng'ebiro bwe bitalwawo, ne bawulira Katonda ng'atambula mu lusuku akawungeezi. They knew they had disobeyed him and deserved to be punished. Ne bamanya nti zitusanze, tetujeemedde Katonda, kaakati tugenda mu kubonerezebwa. God knew they had sinned. Nti ate olw'okuba nti Katonda ye yatutonda atumanyi nnyo, Katonda yali amaze okitegeera nti boonoonye. Penalty for sin is death, and they deserve to die. Nti amazima gennyini ekyawandiikira kituukirire, nti empeera y'ekibi kwe kufa. However, God had mercy on them. Nti Katonda kyonna kyalina gye bali. God took the skins of animals and made a covering for them. Olw'okuba nti Katonda muzadde, n'abanoonyeza ekyambalo n'abambaza, bwe yatta ente n'aggyako eddiba. It not only covered their nakedness, it also covered their sin. Nti mu bumpimpi naba ng'abiise ku bwerere bwabwe, era n'ekibi kyabwe ng'akibiiseeko. The animals died in their place. Nti ensolo n'efa mu kifo kyabwe. Many people ask how a loving God can condemn people to hell. Nti abantu bangi beebuuza ebibuuzo, nti Katonda alitwala atya abantu mu geyeena?
However, a loving God cannot allow rebellion to destroy heaven. Oba okwagala Katonda kw'alina ayinza okusanyaawo eggulu. So there must be another place for those who reject God. Nagamba oba waliwo ekifo ekirala mwe bateebwa abajeemedde Katonda. Hell was created for the devil and those who reject God. Nti era ekifo ekyo kye kyatonderwa Setaani n'abo abajeemera Katonda. God has told us in His Word what the consequences are for rejecting Him. Nti ekigambo kya Katonda kiriko ebibonerezo bye tubanga tumujeemedde. We may deny those consequences, but that does not exempt us from them. Nti tusobola okubyewala bwe tubanga tutuyingidde mu kukemebwa. Satan was an angel in heaven, but he became proud of his beauty. Nti nga bw'olaba bamalayika mu ggulu be bali, naye yagulira ate nga ye musufu mu bulungi okubasinga. He rebelled against God and was cast out of heaven. Nti era be yajeemera Katonda nabo tebaalonzalonza ne bamukasuka wansi Setaani gwe twogerako. Here on earth he seeks to lure men into his power. Nti era nakka eri abaana b'abantu mu buyinza bungi nnyo. In the end, he will be bound and cast into hell with all those who follow him. Nti era omusomesa n'atugamba nti Setaani ono ajja ssulwa mu geyeena n'abo bonna abamugoberera.